ఈరోజు నువ్వు అక్కడికి వెళ్ళాలా? డూ యూ హ్యావ్ టు గో దేర్ టుడే? డూ యూ హ్యావ్ టు గో దేర్ టుడే? ఆదివారం కల్లా మన పని పూర్తి చేయాలి. వీ హ్యావ్ టు కంప్లీట్ అవర్ వర్క్ బై సండే. వీ హ్యావ్ టు కంప్లీట్ అవర్ వర్క్ బై సండే. నేను నా తప్పులను సరిదిద్దుకోవాలి. ఐ హ్యావ్ టు కరెక్ట్ మై మిస్టేక్స్. ఐ హ్యావ్ టు కరెక్ట్ మై మిస్టేక్స్. నువ్వు క్షమాపణ అడగాలి. యూ హ్యావ్ టు ఆస్క్ ఫర్ ఫర్గివ్నెస్. యూ హ్యావ్ టు ఆస్క్ ఫర్ ఫర్గివ్నెస్. నువ్వు ఒంటరిగా చేయాల్సిన అవసరం లేదు. యూ డోంట్ హ్యావ్ టు డూ ఇట్ ఎలోన్. యూ డోంట్ హ్యావ్ టు డూ ఇట్ ఎలోన్. You sure you want to go through with this? I. At least you don't have to do it alone. I could be in there with you. You sure you want to go through with this? I. At least you don't have to do it alone. I could be in there with you. But this time, You don't have to do it alone. but this time, You don't have to do it alone. ఆమె నిజం తెలుసుకోవాలి. షీ హ్యాస్ టు నో ద ట్రూత్. షీ హ్యాస్ టు నో ద ట్రూత్. How are you going to tell your mom? Surprise! You won the golden ticket to the shit factory. I mean, you have to tell her. I mean, she has to know the truth, and she's going to find out that he left them all this money. How are you going to tell your mom? Surprise! You won the golden ticket to the shit factory. I mean, you have to tell her. I mean, she has to know the truth, and she's going to find out that he left them all this money. నువ్వే కనుక్కోవాలి. యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ యువర్ సెల్ఫ్. యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ యువర్ సెల్ఫ్. మనం ఆమెను రక్షించాలి. వీ హ్యావ్ టు సేవ్ హర్. వీ హ్యావ్ టు సేవ్ హర్. నేను రోజూ ఇంగ్లీష్ ప్రాక్టీస్ చేయాలి. ఐ హ్యావ్ టు ప్రాక్టీస్ ఇంగ్లీష్ ఎవ్రీ డే. ఐ హ్యావ్ టు ప్రాక్టీస్ ఇంగ్లీష్ ఎవ్రీ డే. అతను తన పెద్దలను గౌరవించడం నేర్చుకోవాలి. హీ హ్యాస్ టు లెర్న్ టు రెస్పెక్ట్ హిజ్ ఎల్డర్స్. హీ హ్యాస్ టు లెర్న్ టు రెస్పెక్ట్ హిజ్ ఎల్డర్స్. Go to your room. No. I said go to your room. Luke, relax. No. He has to learn to respect his elders. Okay, go to your room. No. I said go to your room. Luke, relax. No. He has to learn to respect his elders. మనం మన శాయశక్తులా ప్రయత్నించాలి. వీ హ్యావ్ టు ట్రై అవర్ బెస్ట్. వీ హ్యావ్ టు ట్రై అవర్ బెస్ట్. నువ్వు ఆత్మవిశ్వాసంతో మాట్లాడాలి. యూ హ్యావ్ టు స్పీక్ కాన్ఫిడెంట్లీ. యూ హ్యావ్ టు స్పీక్ కాన్ఫిడెంట్లీ. నేనే వంట చేసుకోవాలి. ఐ హ్యావ్ టు కుక్ మై సెల్ఫ్. ఐ హ్యావ్ టు కుక్ మై సెల్ఫ్. ఆమె రేపు పొద్దున్నే త్వరగా లేవాలి. షీ హ్యాస్ టు గెటప్ ఎర్లీ టుమారో. షీ హ్యాస్ టు గెటప్ ఎర్లీ టుమారో. డబ్బు సంపాదించడానికి నేను చాలా కష్టపడాలి. ఐ హ్యావ్ టు వర్క్ హార్డ్ టు ఎర్న్ మనీ. ఐ హ్యావ్ టు వర్క్ హార్డ్ టు ఎర్న్ మనీ. నువ్వు ఆరోగ్యకరమైన ఆహారం తీసుకోవాలి. యూ హ్యావ్ టు ఈట్ హెల్దీ ఫుడ్. యూ హ్యావ్ టు ఈట్ హెల్దీ ఫుడ్. వాళ్ళు దాన్ని రహస్యంగా ఉంచాలి. దే హ్యావ్ టు కీప్ ఇట్ ఏ సీక్రెట్. దే హ్యావ్ టు కీప్ ఇట్ ఏ సీక్రెట్. ఆమె దాన్ని చేయడం ఆపేయాలి. షీ హ్యాస్ టు స్టాప్ డూయింగ్ ఇట్. షీ హ్యాస్ టు స్టాప్ డూయింగ్ ఇట్.
అతను వినాలి. హీ హ్యాస్ టు లిజన్. హీ హ్యాస్ టు లిజన్. నువ్వు ఒంటరిగా వెళ్ళాలి. యూ హ్యావ్ టు గో ఎలోన్. యూ హ్యావ్ టు గో ఎలోన్. నేనే చెయ్యాలి. ఐ హ్యావ్ టు డూ ఇట్ మైసెల్ఫ్. ఐ హ్యావ్ టు డూ ఇట్ మైసెల్ఫ్. నేను నీ మాట వినాల్సిన అవసరం లేదు. ఐ డోంట్ హ్యావ్ టు లిజన్ టు యూ. ఐ డోంట్ హ్యావ్ టు లిజన్ టు యూ. మనం ప్రతిదీ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. వీ డోంట్ హ్యావ్ టు డూ ఎవ్రీథింగ్. వీ డోంట్ హ్యావ్ టు డూ ఎవ్రీథింగ్. వాళ్ళు చేయొద్దనుకుంటే వాళ్ళు చేయాల్సిన అవసరం లేదు. దే డోంట్ హ్యావ్ టు డూ ఇట్ ఇఫ్ దే డోంట్ వాంట్ టు. దే డోంట్ హ్యావ్ టు డూ ఇట్ ఇఫ్ దే డోంట్ వాంట్ టు. అతను ఆమెను పెళ్లి చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. హీ డజంట్ హ్యావ్ టు మ్యారీ హర్. హీ డజంట్ హ్యావ్ టు మ్యారీ హర్. ఆమె నీతో చదువుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. షీ డజంట్ హ్యావ్ టు స్టడీ విత్ యూ. షీ డజంట్ హ్యావ్ టు స్టడీ విత్ యూ. నువ్వు రేపు రానవసరం లేదు. యూ డోంట్ హ్యావ్ టు కమ్ టుమారో. యూ డోంట్ హ్యావ్ టు కమ్ టుమారో. నువ్వు అన్ని భాషలు నేర్చుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. యూ డోంట్ హ్యావ్ టు లెర్న్ ఆల్ లాంగ్వేజెస్. యూ డోంట్ హ్యావ్ టు లెర్న్ ఆల్ లాంగ్వేజెస్. నువ్వు క్షమాపణ అడగాల్సిన అవసరం లేదు. యూ డోంట్ హ్యావ్ టు ఆస్క్ ఫర్ ఫర్గివ్నెస్. యూ డోంట్ హ్యావ్ టు ఆస్క్ ఫర్ ఫర్గివ్నెస్. నేను శనివారం పని చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఐ డోంట్ హ్యావ్ టు వర్క్ ఆన్ సాటర్డే. ఐ డోంట్ హ్యావ్ టు వర్క్ ఆన్ సాటర్డే. అతను ఒంటరిగా శుభ్రం చేయాల్సిన అవసరం లేదు. హీ డజంట్ హ్యావ్ టు క్లీన్ ఇట్ ఎలోన్. హీ డజంట్ హ్యావ్ టు క్లీన్ ఇట్ ఎలోన్. నువ్వు నాకు అబద్ధం చెప్పనవసరం లేదు. యూ డోంట్ హ్యావ్ టు లై టు మీ. యూ డోంట్ హ్యావ్ టు లై టు మీ. నువ్వు దాన్ని నా నుండి దాచాల్సిన అవసరం లేదు. యూ డోంట్ హ్యావ్ టు హైడ్ ఇట్ ఫ్రమ్ మీ. యూ డోంట్ హ్యావ్ టు హైడ్ ఇట్ ఫ్రమ్ మీ. వాళ్ళు ఇతరులను నిందించాల్సిన అవసరం లేదు. దే డోంట్ హ్యావ్ టు బ్లేమ్ అదర్స్. దే డోంట్ హ్యావ్ టు బ్లేమ్ అదర్స్. నాకు నచ్చనిది నేను చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఐ డోంట్ హ్యావ్ టు డూ వాట్ ఐ డోంట్ లైక్. ఐ డోంట్ హ్యావ్ టు డూ వాట్ ఐ డోంట్ లైక్. నువ్వు భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. యూ డోంట్ హ్యావ్ టు బి స్కేర్డ్. యూ డోంట్ హ్యావ్ టు బి స్కేర్డ్. Here we go. Okay. Oh, you poor thing. You don't have to be scared. I'm here to take care of you. Here we go. Okay. Oh, you poor thing. You don't have to be scared. I'm here to take care of you. Come on. Hello. You don't have to be scared. I'm very nice. Come on. Hello. You don't have to be scared. I'm very nice.
అబద్ధాన్ని ఇంగ్లీష్లో ఏమంటారో కమెంట్ సెక్షన్లో కమెంట్ చేయండి. రెగ్యులర్ అప్డేట్స్ కోసం తెలుగు టు ఇంగ్లీష్ డిక్షనరీ టెలిగ్రామ్ ఛానల్ జాయిన్ అవ్వండి. లింక్ డిస్క్రిప్షన్లో ఉంది. ఇఫ్ యూ లైక్ దిస్ వీడియో, డోంట్ ఫర్గెట్ టు హిట్ దట్ లైక్ బటన్. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.